Assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan karatu namu na data analysis kashi na biyu. Mun yi introduction a karatunmu na farko, yanzu kuma za mu koyi yadda za mu yi downloading abubuwan da za mu yi amfani da su ne kamar Microsoft Excel da kuma Google Chrome ita kanta da ake amfani da ita wajen amfani da Microsoft Excel ɗin a online kenan, misali waɗanda su yi da waya ko kuma. So yanzu za mu buɗe wani extension na Google Chrome kenan. In muka buɗe wannan extension ɗin, za mu gani yadda za mu yi searching da abin da mu yi a ciki, amma sai kana da internet dole. So za mu rubuta Google Chrome, yadda za mu yi downloading Google Chrome ɗinmu a Google kenan. Ni already ina da ita, so ba sai na yi downloading ba. Zan dai nuna muku yadda za a yi downloading ɗin, na nuna muku yadda za ku yi installing. So already ni ina da ita tun da ma gata a cikin ta muke. So za ka je Google Chrome download fast and secure network kamar yadda muke gani. In kai clicking zai buɗe maka, za ka ga download. Shi ma download ɗin idan ka danna zai kawo maka wani turanci. Idan downloading ɗinka bai fara automatically ba, sai ka danna wannan gurin. So idan ka danna shi ma zai sauko ƙasa kamar yadda muke gani a nan. Sai kai clicking, sai ka buɗe shi. Sai kai right click da mouse ɗinka, sai kai run as administrator, amma sai kana da internet. To ni zan kashe saboda already ina da shi akan computer ta. So idan muka koma cikin Google Chrome ɗinmu, sai mu je mu searching ɗin Google Sheet. Shi wannan Google Sheet ɗin idan muka shiga za mu sign in ne. Shi ne gashi nan kamar yadda nake sa email ɗina. Wannan Google Sheet ɗin shi ne kamar Microsoft Excel amma online. Za ka iya amfani da shi akan waya ko da computer kamar an baka so ka installing. Mun ga yadda environment ɗinsa yake exactly kamar na Microsoft Excel. Haka yake. So bayan nan idan muna so kuma mu downloading wanda za mu installing akan computer mu, sai mu je getintopc.com. Muka yi searching getintopc a Google, za mu shiga, za mu searching da abin da muke so. Ga link ɗinmu nan na farko muna gani. Get into PC, in muka yi clicking zai kai mu ciki website ne da za ka yi downloading duk wata software. So a nan wajen search bar din nan da muke gani, za ka shiga ka rubuta ko Microsoft ko Microsoft Word ko Excel 2021 ko Excel 2020 ko 2019. Duk za ka gansu kuma za ka ga yadda za ka yi downloading ɗinsu. To wa'annan ne da abubuwan da za mu yi amfani da su. Na gode, sai mu haɗa darasi na uku. Thank you. Bye-bye.